Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So, for this part, teacher will discuss about subtopic 6.10, which is effect of heat on salt. Okay, apakah kesan pemanasan terhadap garam? So, learning standard for this subtopic, I hope after we discuss about this subtopic, the student should able to describe briefly chemical test to identify the gases, and also the student able to investigate effect of heat on salt through the experiment. Okay, firstly look at this conversation. This girl asked their members what is the gas release, and he said the lime water turns cloudy. The salt is a carbonic salt because carbon dioxide is released. So, from this conversation, we found that carbon dioxide gas will turn the lime water cloudy. So, we can use lime water as a reagent to test the presence of carbon dioxide gas. Okay. From the activity 6.26, the aim of this activity is to identify the gases released. So there are a lot of material here, and I think you able to read by your own in your textbook, page 191. Okay. So, from this activity, you should able to do a specific test for the gases. For example, this procedure is to test oxygen gas. The material that use 2 spatula of solid potassium chlorate, and then heat the solid with the high heat. Okay. And then when we heat potassium chlorate, it will release oxygen gas. So to test the presence of oxygen gas, we have to insert a glowing wooden splinter into the test tube. And if oxygen gas is released, a glowing wooden splinter will relax when it is put in the test tube. So when the glowing wooden splinter relax, so the inference that we can make, oxygen gas is released. Okay, so to test oxygen gas, we have to insert a glowing wooden splinter into the test tube atau into the mouth of the test tube. Okay, to test hydrogen gas, okay, this is the second famous gas. So we have to put a few pieces of zinc powder into a test tube, and then add 4 cm cube dilute sulfuric acid. So the reaction between zinc, which is metal, and dilute sulfuric acid, which is acid, it will produce salt and hydrogen gas. So to test the presence of hydrogen gas, what you have to do, place or insert or bring a lighted wooden splinter near the mouth of the test tube. Okay, so it should be like this lah. So kita kena insert lighted wooden splinter dalam mulut test tube tu. Okay, and then if there are the presence of hydrogen gas, we can heard a pop sound is produced when a lighted wooden splinter is put near the mouth of the test tube. When a pop sound is produced, mean hydrogen gas is released. Okay, the reaction from metal and acid produce salt and hydrogen gas. Okay, third one, to test the presence of carbon dioxide. It's like the conversation between two students above. Okay, so what we have to do, we have to put a spatula of solid zinc carbonate and then heat the solid. So when we heat carbonate salt, it will produce carbon dioxide. So to test the presence of carbon dioxide, we have to flow the gas produced into the lime water. Other than use the word flow, you also can use channel.
or bubble. Channel the gas into the lime water. Bubble the gas into the lime water. Okay, and then what we can observe, the lime water turns cloudy or the lime water turns milky. And then inference, when the lime water turns cloudy, means carbon dioxide gas is released. So, inference is the reason for your observation. When you see the lime water turns cloudy, means that there are the presence of carbon dioxide gas. Okay, D. To test ammonia gas. Okay, so what you have to do, put a spatula of solid ammonium chloride into a test tube and then add 4 cm³ dilute sodium hydroxide into the test tube. Heat the mixture slowly. Okay, and then place a piece of moist red litmus paper into the mouth of the test tube. And if you remember, this is chemical, is related with the chemical properties of alkali, which is sodium hydroxide is alkali. When react with the ammonium salt, it will release ammonia gas. So, to test the presence of ammonia gas, we use a piece of moist red litmus paper, okay, into the mouth of the test tube. And then if the moist red litmus paper turns blue and then also release a pungent smell, means ammonia gas is released. Okay. So, ammonia gas is released is the inference. The observation, the moist red litmus paper turns blue. Okay, to test E, to test chlorine gas, what we have to do, put a spatula of powder manganate 4 oxide into the test tube and then carefully add 2 cm³ of concentrated hydrochloric acid and heat the mixture. Okay, when these two reactants react, it will release chlorine gas. So, to test the presence of chlorine gas, we have to place a piece of moist blue litmus paper to the mouth of the test tube. So, because chlorine will show acidic properties. Okay. So, the moist blue litmus paper will turn to red and then white. White tu sebab nanti chlorine tu dia akan bleach. Okay, dia akan melunturkan warna dia. That's why lah we can use chlorine as a bleaching agent. Okay, so observation dia yang kita boleh buat, a pungent greenish yellow gas is produced. So, chlorine gas ni dia gas yang berwarna. Warna dia adalah greenish yellow. Sometimes we call it yellow sajalah. Okay, bila observation kita dapat moist blue litmus paper to red, lepas tu then bleach turns to white, lepas tu ada bau pungent, lepas tu gas yang berwarna kuning terhasil, maka inference yang kita boleh buat adalah chlorine gas is released. Okay, so E, kita ada lagi F. F ni adalah to test for hydrogen chloride gas, ataupun dia punya formula adalah HCl. So, prosedur dia, put spatula of solid sodium chloride into a test tube. Kemudian kita tambahkan concentrated sulfuric acid. Then kita heat the mixture. Lepas tu dip a glass rod into concentrated ammonia gas. Okay. And then hold the deep glass rod to the mouth of the test tube. So, bila kita buat prosedur macam ni, observation yang kita akan dapat adalah the white fume form when a glass rod dip in concentrated ammonia is put in the mouth of the test tube. So, bila dapat ada white fumes, wasap putih, lepas tu observation yang kita boleh buat adalah hydrogen chloride gas is released. Okay, we have another last two gas, and then test for sulfur dioxide gas. So, the material that used is solid sodium sulfate and added with dilute hydrochloric acid. The mixture is heated and then the gas release. So, flow the gas release into the acidified potassium manganate 7 solution. So,
the original color for acidified potassium manganate solution, acidified potassium manganate 7 solution is purple. Okay, so when the reaction occur and the gas released, the gas is channeled into the potassium manganate 7 solution and it returns from purple to colorless. So the observation here, the purple color of acidified potassium manganate is decolorized. So it means that sulfur dioxide gas is released. Okay, we can note here, other than using acidified potassium manganate 7 solution, we also can use acidified potassium dichromate 6 solutions. And the last test is test for nitrogen dioxide gas. So what you have to do, put a spatula of solid lead to nitrate into a test tube, heat the mixture with the high heat, dan nak test kehadiran gas itu, kita kena place a piece of moist blue litmus paper into the mouth of the test tube. Okay, so observation yang kita akan dapat adalah a brown pungent gas is produced. Maksudnya nanti awak akan dapat gas yang berwarna perang. Kemudian the moist blue litmus paper turns red. Maksudnya gas yang terhasil itu bersifat acidic. Okay, so inference yang boleh dibuat adalah gas berwarna perak itu adalah nitrogen dioxide gas is released. Okay, so this is beberapa soalan lah yang you boleh buat untuk mantapkan lagi knowledge you. Okay, so selain daripada itu, ada dua eksperimen yang dibuat, iaitu eksperimen 6.7 dengan eksperimen 6.8, yang mana bukan semua jenis salt yang akan dipanaskan. Okey, hanya carbonate salt dengan nitrate salt sahaja yang diuji. Kalau macam chloride salt dengan nitrate salt, chloride salt dengan sulfate salt tidak dibuatlah di dalam kelas. Okay, so kita start dengan eksperimen 6.7. Eksperimen 6.7 ni, dia punya aim adalah to investigate action of heat on carbonate salt. Problem statement dia, adakah semua carbonate salt decompose, akan terurai dan menghasilkan carbon dioxide? Maka hipotesis yang dibuat, all carbonate salt decompose. Okay, betul tidak? Kita kena buat dalam eksperimen 6.7 ni. So manipulated variable dia adalah type of carbonate salt, responding dia adalah produk yang terhasil, dan juga fix dia adalah 2 spatula of carbonate salt. So awak boleh baca lah apakah carbonate salt yang digunakan. Okay, so dia punya prosedur eksperimen dia sangat simple saja. 2 spatula of solid sodium carbonate, bermula digunakan solid sodium carbonate, dimasukkan dalam dry boiling tube, and then observe the color of the salt and record the observation, and then connect the rubber stopper with delivery tube. Ensure that the other end of the delivery tube is placed into the lime water. So kita kena pastikan the end of the delivery tube ni betul-betul masuk ke dalam lime water. Dia tak boleh tergantung. Kemudian barulah carbonate salt tu kita panaskan dengan api yang kuat, and then observe the changes occur in the lime water and the color of the residue in the boiling tube when it's hot and when also in cold. And then record lah observation lah. Lepas tu repeat step 1 sampai 4 ni, kita gantikanlah sodium carbonate dengan carbonate salt yang listed dalam material tadi. Okay, so ini table dia. Ini adalah 5 carbonate salt yang digunakan, iaitu sodium carbonate, calcium carbonate, zinc carbonate, lead to carbonate dan juga copper to carbonate. And color of the salt before heating, kalau kira semua ni adalah white, kecuali copper to carbonate je warna dia green. Okay, color of the residue ni, okay, sepatutnya bila carbonate salt kita panaskan, dia akan menghasilkan 2 produk. Produk yang pertama adalah metal oxide, dan produk yang kedua adalah carbon dioxide. So kita menggunakan lime water tu untuk test carbon dioxide.
So, color of the residue kat sini merujuk kepada warna metal oxide. So, nanti awak boleh refer dalam textbook warna-warna metal oxide. Okay. So, again dekat sini, teacher recall balik. Carbonate salt ni bila kita panaskan atau kita heat, kita akan dapat dua produk sahaja. Produk yang pertama adalah metal oxide. Dan produk yang kedua adalah carbon dioxide. Okay. Dekat sini dia kata name another carbonate salt that cannot be decomposed. So, teacher akan bagi dua. Lagi satu awak cari. Carbonate salt pertama yang tidak, bila kita heat tak akan terurai. Pertama adalah sodium carbonate. Dan yang kedua adalah potassium carbonate. Okay, lagi satu, you have to find by your own. Okay, sodium carbonate and potassium carbonate. Okay. Experiment 6.8 ni pula, dia nak, dia punya aim adalah to investigate the action of heat on the nitric salt. Okay, lebih kurang samalah macam action of heat on carbonate salt tadi. Tapi produk dia lain. Okay. So, this is the diagram. Diagram dia, kita masukkan nitric salt. Lepas tu kita heat. Okay. Lepas tu kita nak uji gas yang terhasil tu, kita menggunakan dua reagent. Satu adalah moist blue litmus paper. Dan satu lagi adalah glowing wooden splinter. So, kalau you perasan, glowing wooden splinter ni sebenarnya digunakan untuk test kehadiran oksigen gas. Tapi yang nak menggunakan moist blue litmus paper ni nak test gas apa? So, kita tengok kejap lagi lah. Okay. So, apabila kita panaskan nitrate salt, kita akan dapat 3 produk. Okay. Produk yang pertama adalah metal oxide juga. Sama macam panaskan carbonate salt, metal oxide. Yang kedua adalah oxygen gas. Dan yang ketiga adalah nitrogen dioxide gas. So, kita menggunakan moist blue litmus paper sebenarnya untuk test the presence of nitrogen dioxide gas. So, for example here, let's say lah, dalam eksperimen ni dia menggunakan magnesium nitrate. Okay, dia menggunakan magnesium nitrate. So, magnesium nitrate, bila kita panaskan, okay, panaskan, kita akan dapat metal oxide dia iaitu magnesium oxide. Okay, oxygen gas dan juga nitrogen dioxide gas. Dia macam tu. Okay. So, bila kita panaskan nitrate salt, kita akan dapat 3 produk. Kalau kita panaskan carbonate salt, kita akan dapat 2 produk. Okay. So, ni lebih kurang dia punya conclusion lah. Okay. Kalau carbonate salt, okay, carbonate salt, bila kita heated, most of the carbonate salt akan decompose to produce metal oxide dan juga carbon dioxide. For example, here kita ada zinc carbonate. Bila kita heat, kita akan dapat metal oxide dia, nama zinc oxide dan juga carbon dioxide. Okay, second, for the nitrate salt, when heated, nitrate salt decompose to produce metal oxide, nitrogen gas and also nitrogen gas. It's not nitrogen gas. It was a nitrogen dioxide gas. So, dekat sini ada masalah sikit. Nitrogen dioxide gas. The formula is for NO2. NO2 and also oxygen gas. Okay. And then for sulfate salt and chloride salt, only several sulfate salt and chloride salt can be decomposed when heated. For example, ammonium chloride, when we heat, it will release ammonia gas and also hydrogen chloride gas. Zinc sulfate, when we heat, it will produce metal oxide, ZNO, and also sulfur trioxide. And for iron 2 sulfate, when we heat, it will produce iron 3 oxide, sulfur dioxide, and sulfur trioxide.
Okay, the rest which are not mentioned here are not decomposed. Okay, next, the cation or anion of the salt also can be identified based on the gas release when the salt undergoes thermal decomposition. Maksudnya kita boleh identify beberapa cation dan anion, bukan semua. Contohnya bila kita dapat produk dia carbon dioxide gas, so kita tahulah yang garam yang kita test itu adalah carbonate salt dan dia mengandungi CO3 2- ion, iaitu carbonate ion. Okey, bila satu gas itu menghasilkan nitrogen dioxide gas and oxygen gas, so gas yang kita test itu adalah nitrate salt dan mengandungi nitrate ion. Manakala sekiranya kita dapat ammonia gas yang terbebas, maka gas yang kita uji itu adalah ammonium salt dan mengandungi ammonium ion. So ini adalah beberapa cation dan anion yang kita boleh kenal pasti apabila garam itu dipanaskan dan terurai. Okey. So di sini juga untuk cation pula. Sorry, ini Na4+. Okey. Kat sini contohnya lah, kalau color of residue ni selalunya merujuk kepada metal oxide. Kalau lah bila hot warna dia yellow, bila cool warna dia white. So metal oxide itu adalah zinc oxide dan cation yang ada ialah zinc ion. Sekiranya residu kita brown when hot, yellow when cool, so the metal oxide adalah lead-2 oxide. So cation yang wujud adalah Pb2+ ion. And then bila color residue tu black when hot, black when cool, maksudnya metal oxide yang terhasil itu adalah copper-2 oxide ataupun CuO, dan cation yang wujud adalah copper-2 ion ataupun Cu2+. Okey, so kita tengok satu soalan dekat sini. Soalan terakhir. Salt X decompose when heated. A brown colored gas is released and turn the moist blue litmus paper to red. The color of the residue is brown when hot, yellow when cold. Name salt X. So ada banyak maklumat yang kita boleh dapat dekat sini. Firstly, a brown colored gas is released tu merujuk kepada gas nitrogen dioxide. Okay. Satu lagi sebab dia kata turn moist blue litmus paper to red kan. Tu adalah reagent untuk uji nitrogen dioxide gas. Lepas tu, the color of the residue is brown when hot, yellow when cool. So, brown when hot, yellow when cool merujuk kepada lead-2 oxide. Okay, lead-2 oxide. So, produk dia adalah PbO kat sini. So, apakah salt X? Salt X itu mesti mengandungi lead ion dan juga mesti mengandungi nitrate. Sebab hanya nitrate salt je, bila kita heat dia akan membebaskan nitrogen dioxide. So, salt X adalah lead to nitrate. Ataupun dia punya formula adalah PbNO32. Okay. So, untuk pengukuhan, teacher minta you all semua jawab. Test yourself 6.10. Okay, identify semua gas-gas yang ada atau salt yang ada. So, I think that's all for today. Thank you everybody.